Hi, Assalamualaikum and good day to everyone. We meet again in our fourth lecture for the first chapter. Okay, so in this lecture, we're still under the subtopic sub 1.2, which is mole concept, and we will focus more on the concentration measurements. Okay, so what is concentration? So concentration yesterday is defined as the amount of amount of solute dissolved in a solvent. Berapa banyak solute yang larut dalam satu solvent tu. Okay, so for our syllabus, before we dissect into what are the concentration measurements, there are three main things that you have to know how to differentiate. Okay, three important terminology, which are solute, okay, solvent, and solution. Okay, so how to differentiate this? Tengok sini. Solute adalah satu substance yang present a smaller amount of quantity in the solution. Dia adalah komponen yang kecil dalam solution tu. While solvent, dia yang pelarut, dia akan represent in the larger amount. While solution is actually a homogeneous mixture formed when an amount of solute dissolve completely in the solvent. Maksud larutan yang homogeneous. Okay, how do we differentiate it? Okay, ini dia guna contoh how to make a hot cocoa. Okay, hot cocoa. Okay, kalau waktu summer, waktu winter tu sedap ni. Okay, to make a hot cocoa, what you need is you need to use chocolate cocoa powder and also your milk. Okay, macam kamu nak buat air Milo. Okay, nak buat air Milo, kamu memerlukan Milo dan air. Milo tu adalah kita punya solute dan air tu adalah solvent. Hasil dia adalah air Milo. Okay, Milo adalah solute, air adalah solvent. Okay, hasil dia adalah air Milo. Okay, air Milo. Ni adalah you punya solution. Okay, so air adalah you punya solvent, you larutkan guna air. Dan Milo adalah you punya solute. Ini sangat penting ya. So biasanya normal solvent kita adalah water. Okay. Dan nak cari mass ni nanti kejap lagi kita akan tengok. Alright. So untuk level right now, kita ada 5 cara untuk kira concentration. The first one is molarity. After that, molality. And then mole fraction, percentage by mass, and percentage by volume. Untuk the first one, molarity. Molarity telah diajar di sekolah. Okay, adalah mole of solute per liter of solution. The number of mole of solute in 1 liter of solution. Okay, unit dia adalah mole per dm cube ataupun mole per liter ataupun molar ataupun m. Biasanya kita simbol dengan m sajalah. Okay, so remember, untuk calculate molarity, the volume of the solution must be in liter. Okay, kita tengok the first example. Okay, sebelum tu tengok unit conversion. 1 liter bersamaan 1 dm cube ataupun 1000 cm cube ataupun 1000 ml. Okay, so mesti ingat bila calculate ni unit sangat penting. Common mistake made by the student is unit lah. Unit memang selalu dibuat silap. Okay. The first question, they ask us to determine the molarity of the solution of sucrose. We have 1.7 gram of sucrose dissolved in 0.5 liter of water. Okay. So molarity, first kali kita cari number of mole of sucrose. And sucrose is equal to 1.71 gram divided by 12 darab 12 tambah 22 tambah 11 darab 16. Dia akan dapat 144 tambah 2 tambah 1.71 divided by. Dia akan dapat 0.005 mole. The question asks us to calculate molarity. Molarity is equal to mole of solute bahagi volume of solution in liter. Okay, tolong ingat ya.
molarity is equal to mole of solute bahagi volume of solution in liter. So, ini sama dengan 0.005 mole divided by volume sudah dalam liter. So, we don't have to do anything. Liter. So, akan dapat this is equal to 0.01 molar. Okay. So, this is the molarity. The next mode of measurement for the concentration is molality. It is defined as the number of mole of solute per kilogram of solvent. Tadi solution, sekarang solvent. Okay, the unit for molality is mole per kilogram ataupun molal. Simbol dia adalah small m and ini adalah formula dia lah. Mole of solute per mass of solvent in kilogram. Remember, the mass must be in kilogram. So, let's solve this problem. Okay, so nak calculate dia, molality ni water. Water adalah kita punya solvent. Okay, so daripada sini kita boleh cari mole of KCl dulu, and KCl is equal to 40.0 gram divided by 39 plus 35.5. Dia akan dapat is equal to 0.5369 mol. Biasakan guna 4 tempat perpuluhan. Molality is equal to mole of solute per mass of solvent. Is equal to 0.5369 divided by, okay, mass mesti dalam kilogram. So, ini kena bahagi 1000, 0.19, which is equal to 2.83 molal. Okay. So, know the difference between molality and molarity. Alright. Move on to the next one. So, remember that, okay, kita boleh cari density of a solution, okay, daripada mass of solution divided by volume of solution. Okay, remember the difference. Molarity, dia fokus pada solute dengan solution. Molality, dia fokus pada solute and solvent. Know the difference between molarity and molality. Okay, remember, mass volume of solution, kalau kita tambah dia tak jadi sama, tapi mass dia akan jadi sama. Okay, right. So the next one is mole fraction. Mole fraction is actually dia independent of temperature and has no unit. Okay, and dia adalah pecahan mole lah dalam satu komponen solution tu. Okay, dia hasil tambah dia adalah sama dengan 1. Simbol dia is actually a Greek letter chi. Macam X ni, kita panggil dia chi. Chi A tambah chi B tambah chi C. Okay. Nilai mole fraction sentiasa lebih kecil daripada 1. Sebab dia adalah pecahan. Okay, pecahan paling besar pun adalah pecahan 1. Okay. So, why not kita try ni? So, dia minta cari mole fraction of CuCl2. So, dia letak chi CuCl2 is equal to mole CuCl2 bahagi dengan mole total. So, ini sama dengan 0.3 bahagi 0.3 plus 40. Total adalah hasil tambah dua komponen tu. 0.3 bahagi. So, ini adalah 0.0074. Ya Allah. Okay, 0.0074. Nampak nilai dia lebih kecil dari 1. Percentage by mass pula is defined as the mass of solute per mass of solution. Kita ada banyak mode of measurement sebenarnya. Percentage by mass ni kita guna biasa untuk benda solid-solid lah. Okay, dalam contoh, macam dalam baking powder, jadi kita guna percentage by mass. Okay, ini contoh. Okay,
Apa yang kita akan buat? Kita akan cari percentage by mass. Percentage by mass is equal to mass of potassium KCl bahagi mass of solution. Remember, solution adalah hasil tambah solute and solvent. So, ini apa kita akan dapat? 0.892 bahagi dengan 0.892 tambah dengan 54.3. This is equal to darab dengan 100. Jangan lupa ada peratus kan? Equal to 1.84%. Okay. So, inilah percentage by mass. So, kita ada percentage by mass. Kita ada juga percentage by volume. Ini adalah common mode of measurement yang biasa kita guna untuk perfume. Okay. Apa yang berlaku? Kita akan tengoklah berapa volume over volume of solution. Okay. Kalau dalam satu perfume tu, percentage by volume is equal to volume of alcohol, which is ethanol. So, yeah. Alcohol bahagi volume of solution, which is equal to 28 darab dengan 100. Jangan lupa. 200 darab dengan 100. This is equal to 14%. Okay. Saya nak buat pada satu contoh. Ini adalah soalan Ini adalah soalan UPS yang lama. Okay. We were given percentage by mass of NaOH is and the density 10% and 1.06 per respectively. So the question asks us to determine the molality and molarity. Kalau soalan macam ni, bila kita tidak diberi mass and volume, no mass and no volume, we have to assume. How to assume? Daripada sini, percentage by mass. So we know that percentage by mass, okay, is equal to mass of solute bahagi mass of solution darab dengan 100. Apa bahagi apa darab 100 sama dengan 10%. So I can simply assume mass of solute is equal to 10 gram. Kalau saya assume mass of solute 10 gram, saya akan dapat mass of solution is equal to 100 gram. Sebab 10 bagi 100 dapatlah 10%. And kita bercari mass of solvent is equal to 100 minus 10, which is 90 gram. So, once kita dapat ni, kita boleh cari dia punya volume of solution. Okay, kita tahu daripada density is equal to mass of solution over volume of solution. Kita dah tahu mass solution tadi 100 gram. So, inilah 1.06 is equal to 100 bahagi V. So, V solution is equal to 100 bahagi 1.06. Kita akan dapat 94.34 milliliter. So, ini adalah maklumat-maklumat dia. So, what I want you to do now is, I want you to determine the molality and molarity of the solution. Okay, kita akan check dalam kelas nanti. That's all. Thank you.